এখন আমাদের সামনে উপস্থিত হবেন আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি, সম্মানিত অতিথি, তুরস্কের মাননীয় রাষ্ট্রদূত জনাব মুস্তফা ওসমান তুরান. Now I would like to request to deliver the very Urdu speech. He is a person of Urdu. Actually, about the Turkey, one thing is very much common and popular. The Turkish people are look like a coconut. Outside is very hard, but inside is a very tasty word, very soft and very tasty word. And the Turkish people are like that. And Mustafa Osman Turan is the great example of this. So now I would like to request Mr. Mustafa Osman Turan, His Excellency, for deliver his kind of speech for today's audience. Bismillahirrahmanirrahim. Janab Muhammed Shamim Akhtar, Janab Al-Mujahidi, Brother Abu Sufyan, eminent personalities behind me, writers, poets, my dear brothers in front of me, Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuhu. Shupadina ki shundara dina. I will continue to express my thoughts and feelings in English, but as he said, Abu Sufyan Bhai will translate the gist of what I will say. It's a beautiful day today indeed, because tomorrow and the day after tomorrow we will celebrate the birthday of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. At the outset, I would like to pay tribute to Pir Morshid Muhammad Mamunur Rashid for his tireless efforts for creating Hakimabad Kanka, this beautiful community of devout murids of Islam and enlightenment. I brought heartfelt greetings from my country, Turkey. And Turkey is a proud country and nation to be the descendants of great Muslim clerics and mystics. And as you all know, the most prominent of them is certainly Mevlana Celaleddin Rumi. Rumi was able to verbalize the highly personal and very confusing sometimes world of personal growth and development in a very clear and direct manner. He does not offend anyone, and he includes everyone. Today, Rumi's poems can be heard in churches, synagogues, Zen monasteries, as well as in the art, performance and music scenes all around the world. Why? Because Rumi's life and transformation provide true testimony and proof that people of all religious backgrounds can live together in peace and harmony. Rumi's visions and words and life teach us how to reach inner peace and happiness, so that we can finally stop continual stream of hatred, hostility, and achieve true global peace and harmony. He said famously, "Come, come, whoever you are. Come, even if you have broken your vow 1,000 times. Come, yet again, come." So this invitation was to all humanity, not just to Muslims. Because he was the seeker of the knowledge of Tawheed. And Tawheed is lived most fully through love.
And love means, according to Rumi, it's a flame which burns away everything except the everlasting beloved, Allah. So real jihad for Rumi is an internal struggle within ourselves, a fight with our nafs. Muslims have a treasure of knowledge. Just like Rumi, we have accumulated this treasure of knowledge throughout history. And that's what makes us different. Sufism during the times of the Ottoman Empire was an important weapon, a weapon of faith to conquer the hearts and minds of people. They didn't need, in most cases, swords and weapons of fight, of war. They just preached the mutual understanding and love and the peaceful message of Islam, and people embraced my ancestors, the Ottomans. When Rumi lived in the 13th century, the time he lived was very similar to our times. There was a lot of chaos, a lot of hatred and hostility, and he had to move from the northern Afghanistan, the Balkh province, where I also lived for 1 year. He moved to Konya, to Anatolia, where today's Turkey exists. And he was a refugee himself. He was fleeing from war and conflict. He stopped in Baghdad and many other places with his family, but finally settled in Konya. And we are privileged to host his shrine and the dargah he established, the dargah of Mevlavis. Today we have a lot to learn from his teachings and the good message of Islam and Sufism. And we have to be careful, because there are a lot of people who are trying to tarnish, damage the good name of Islam. They are accusing us for crimes we have never committed. They are accusing us for being intolerant. The reality is just the opposite. The reason why they are doing this is because they know if they allow Islam to be preached freely, without prejudice, they will conquer the minds and hearts of every single person in the world. So we have to be careful not to fall in their traps. And we have to help our brothers and sisters who are breeding grievances. We have to heal their hearts, to be tolerant towards others, other religions, and other people of faith. It's only through this tolerance and love for humanity we will defeat those who are trying to damage the good name of Islam. The future for Muslims in my country, Turkey and Bangladesh, are brighter than today. It's brighter when we are in solidarity. It's brighter when we work together to live in harmony and justice. Justice was the main value that my ancestors and our ancestors valued the most. Because without justice, we cannot live in a peaceful society. So that's what we need, justice and harmony.
So today, Bangladesh and Turkey represent the bright future of Islam, the bright future of Muslims. So let's work together to demonstrate to the rest of the world that we can project a peaceful future for all humanity. Just like the founders of Hakimabad was dreaming. Thank you. Thank you. Donnabad. Hıdafız. Selamun Aleyküm. Thank you, His Excellency. Thank you very much for your very worthy and wise speech. You are a wise man always, what I have told and I have seen in the last 20 years in so many ambassadors. You are very wise actually. And your speech was delighted to our audience. আমি সম্মানিত এক্সেলেন্সি অ্যাম্বাসেডারের যে বক্তব্য তার একটি বাংলা জিস্ট উনি অনুরোধ করছেন এটা বলার জন্য, সেটা আমি বলার চেষ্টা করতেছি। প্রথমত হচ্ছেন যে উনি এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে, ঈদে মিলাদুন্নবীর অনুষ্ঠানে আসতে পেরে খুবই আনন্দিত এবং আজ থেকে 2 দিন পরে রবিবার ঈদে মিলাদুন্নবী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হতে যাচ্ছে। উনি ওনার সম্মান এবং ভক্তি প্রদর্শন করছেন এবং বলছে এটা আমাদের জন্য খুবই একটি চমৎকার সময়। উনি মামুনুর রশিদ রহমতুল্লাহ আলাইহি আব্বা হুজুরেরকে বিশেষভাবে সাধুবাদ জানিয়েছেন যে হাকিমাবাদের মতো একটি অসাধারণ চমৎকার প্ল্যাটফর্ম উনি এখানে তৈরি করছেন, যেখানে সুফিজমের মাধ্যমে যে কোনো ধর্ম বর্ণের মানুষের একটি মিলন মেলা সংগঠিত হতে পারে। উনি ধন্যবাদ ব্যক্ত করেছেন এখানে যে সময় যারা আজকে এত কষ্ট করে এত অডিয়েন্স যারা এখানে এসেছেন, এদের মধ্যে যারা বিশিষ্টজন লেখক কবি সাহিত্যিক একজন মানুষ যারা এসেছেন তাদের সবাইকে উনি তুরস্কের তরফ থেকে বিশেষ ধন্যবাদ ব্যক্ত করেছেন এবং উনি বলেছেন যে তুরস্কে হচ্ছে ইসলামী ধারার এক প্রবক্তা এবং ইসলামের সুফি ধারার যে উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা তার মধ্যে তুরস্ক একটি, এবং বিশেষভাবে কোনিয়া এবং মাওলানা জালালউদ্দিন রুমির কথা উনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে রুমির ফিলোসফির একটি বড় অংশ ছিল কখনো কাউকে আক্রমণ করা নয়, এবং রুমির মধ্যে একটি রিফর্মের ঘটনা, একটি পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছিল। উনি এই স্পিরিচুয়াল ধারার ছিলেন না, উনি এখানে রিফর্মড হন এবং উনি যখন এই ভালোবাসার বিষয়টি অনুধাবন করে নিজেকে নতুনভাবে পরিবর্তন করেন তখন তার জীবনের যে ভালোবাসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সঙ্গীত, কাব্য, শিল্প, সাহিত্য এবং এগুলোর সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার একটি যোগসূত্র তৈরি হয়েছে, যার ফলে একটি মানুষের ইনার পিস বা হ্যাপিনেস বা অভ্যন্তরীণ শান্তি বা প্রশান্তি, যেটা আমরা সুফি ভাষায় বলি যে প্রশান্তি পাওয়া যায়, সেইটা ইসলামী ধারার মধ্যে স্পিরিচুয়াল ধারার মধ্যেই রয়েছে এবং মাওলানা রুমি রহমতুল্লাহ আলাইহি সেটা প্রয়োগ করেছেন এবং হিংসা বিদ্বেষের পরিবর্তে ভালোবাসার মাধ্যমে তিনি শুধু মুসলিমদের জন্য না সকল মানবজাতির জন্য একটি বড় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আরেকটি কথা উনি বলেছেন যে ট্রেডিশনাল ধারায় ইসলামের যে প্রচারের যে পন্থাটা, সেই পন্থার বাইরে যে সুফিজম যে নতুন ডাইমেনশন বা ধারা তৈরি করেছে এবং প্রতিবার যে কথাটা আমরাও একটু আগে বলেছি যে প্রতিনিয়ত এটা নতুন নতুন ডাইমেনশন তৈরি হয়েছে, সেটা একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। বিশেষ করে 1300 শতাব্দীতে যখন রুমি রহমতুল্লাহ আলাইহির সময়কালে তখন এরকম মানুষে মানুষে হেট্রেশন এবং মানুষে মানুষে ঘৃণাবোধ এবং ধর্মে ধর্মে বিভিন্ন ঝামেলা জটিলতা ছিল, ওগুলোকে উনি দূরীভূত করে মানুষের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য বহু ধর্মে বহু বর্ণের মানুষকে কিভাবে একত্রিত করা যায় সেই জন্য মাওলানা রুমি তার স্পিরিচুয়াল বিউটির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছিলেন, যার ফলে সেই সময়কার মানুষের মধ্যে থেকে হিংসা বিদ্বেষ দূর হয়ে গিয়েছিল এবং মানুষের মধ্যে একটি ভালোবাসা তৈরি হয়ে কোনিয়া পৃথিবীর মানুষের কাছে একটি ভালোবাসার কেন্দ্র হিসাবে স্থাপিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে উনি হাকিমাবাদকে একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ বলে উল্লেখ করেছেন যে কোনিয়ার আদলে এইরকম একটি স্থান এখানে আবির্ভূত হয়েছে বা এইরকম একটি উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে যেটা মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ রহমতুল্লাহ গ্রহণ করেছেন, এটাকে উনি আবারও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। তবে উনি একই সঙ্গে বলেছেন যে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যে আমরা খালি আমাদের মুসলিম ভাই বোনদের জন্যই খেয়াল রাখবো তা না, অন্য ফেইথ, অন্য রিলিজিয়ন, অন্য রেস, অন্য মানুষের জন্য আমাদের দায়িত্ব আছে। মানুষ হিসেবে আমরা অনেক দায়িত্বশীল, আমরা মানুষ হিসেবে অনেক কর্তব্যশীল। উনি সর্বশেষে বলেছেন যে আসুন আমরা বাংলাদেশ এবং তুর্কি দুই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের মানুষ আমরা একত্রিত হয়ে ইসলামের এই নতুন ধারা, ইসলামের এই যথাযথ ধারা, যথাযথ মূল্যবোধ
ন্যায় বিচার, সম্প্রীতি এগুলোকে আমরা তুলে ধরি এবং বাংলাদেশ আর তুরস্ক আমরা একসঙ্গে কাজ করে ইসলামকে দুনিয়ার বুকে নতুন ডাইমেনশনে নতুন মাত্রা দিয়ে তুলে ধরতে পারি এবং এই জন্য আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি। আপনারা যারা কষ্ট করে আমার কথা শুনেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।